So it is very important that we are supposed to follow the steps, but the text present over here, this can be changed according to your own understanding. Okay? So ఇది exact గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. You can make enough changes to these things. Okay? So first, like based on this is what I'm calling input sheet. You can also rename it according to your understanding, but I'm calling it as an input sheet. దీనిలో first like whatever the data that is given in the document, ఇందులో ఉన్న document లో ఉన్న almost all the input values will be taken into that. So let me start from step by step. First thing is like basic information. He gave some 4 month data, and then even quarterly calculations there. And whatever the budget we are preparing, that will be for only first 3 months. Fourth month అనేది సో కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేటప్పుడు ఫోర్త్ మంత్ లో ఎంత సేల్స్ వస్తుందో కూడా మనకి కావాలి కాబట్టి సో విల్ బి like we need 4 months fourth month sales value so like to generate production budget and maybe material purchase cost budget. So for to prepare these two budgets we need fourth month value also. So that is the reason why this guy gave fourth month value also. Okay? So these are projected sales, and each these are the units, number of units. Give me a second. Okay, okay. So these are projected sales value. So to prepare what are the total like number of sales units, number of units sold, you are supposed to divide sales value divided by 6.5. By that you will get the total number of units that were produced by that particular company every month. Okay, so like you have to do that for production planning, production whatever the production planning we are making for that we have to take. Give me a second. So now let us start preparing different type of budgets. So this is my Excel sheet. So for first question, we got these sales values. I took already these sales values 65, 97, 500, 130,000, 110,500. These values are taken like this so that I can use them exactly in the next budgeting sheet. Like while preparing the budget statement, we can prepare that. Next one, the first task, like already selling prices there. For that purpose, I took like some in some row. I mentioned selling price and I took that way. Okay. So now we are supposed to create a production budget based on the units, not dollars. Means here we are having sales values that should be transformed into units before we perform the analysis. Okay. So let me take this one. I also misunderstood this. Now I am able to understand that. Okay, so now whatever the values that we are having, I'm just let them. Okay. Okay. So for this one, what we have to do, this is equal to month sales value divided by selling price. So selling price is common for each task. Like for whatever the month it is, selling price is common. So I am taking common reference of sales price. Sales price जो value है ना like the value I took it as a like static reference. And every time this E4 will be changing. In input E4 is for month 1, E5 will be for month 2, E6 will be for month 3, and E7 will be for month 4. So what I do? So I will just click enter, then I will drag it till third month. Okay. Next I will take this one. And then for fourth month I need to cross check again. I need to go to input. So otherwise what I do is I will make this one. So now I want to calculate for I want to calculate now desired ending inventory. What will be the desired ending inventory? For this month one, according to the content given here, next month whatever the in like production it will be making, in that 10% will be the this month's inventory. So in this value,
10% will be the desired inventory. So it will be equal to this into 10% is an input and it is mentioned here. So please mention the inventory like this, like input like this, and take this value. So, and I'm making this static. When we keep dollar symbol, it will become a static. So this is the inventory for next month, and I'm dragging it like this. So this should be multiple of this one, right? So I'm trying to change it to G because earlier this was here. So by default it was calculated. So let me do one thing. Maybe after calculation, finally I will calculate for quarterly values. Okay. So H4 E4 into this one. Now these values are calculated. Now total value will be budgeted sale value, means whatever the production that we planned for month one, then the desired inventory. These both addition of these both will come like become total need, total production that is required. So this is equal to have to add these two. Okay. So quarterly is 3 months. So for fourth month, no calculation is required actually. Okay. So these are the values for month three. Now, what is the beginning inventory? Beginning inventory, it was mentioned in the document that the beginning inventory is 1000 units. So 1000 units. Again, I will take this as reference. Okay. So this will be taken as reference from here. This is 1000 units. So here, that is. Now, what this will happen for this one? What is the beginning inventory? So, like whatever the ending inventory of month one will be, beginning inventory of month two. So I am making this as inventory here. So we will make 2000 as inventory. So now required production will be total needs minus whatever the inventory that is available with us. When we have inventory, we are supposed to subtract that from the total requirement so that we can get exact production that is required for each month. So this is our production. Okay. So based on this, what we have to do, we have to prepare quarterly budget value. What is the quarterly budget that is required that we have to prepare here? Okay, so what we do this 3 months, this 3 months unit should be calculated, right? So this is equal to sum of these three values. Okay, and this is ending inventory. At the end of third month, what is the inventory we are having? Desired ending inventory 1700. So at the end of quarter, it will be 1700. So we are taking ending inventory as this. And at the beginning of the quarter, what is the beginning inventory? 1000. So at beginning inventory, we will be taking beginning inventory value. Okay. So total production that is required, again, this will be addition of all the values. So same formula will be implemented. So I took copy and paste. Otherwise, you can do like this is equal to sum of all these three values. Okay. So in this way, we calculate it. And now this is also again sum of all these three values. Okay, so now what I do, I will do sum of all three values. This is the required production at the end of third week, third month. For quarterly, the units that will be produced will be 4500. Ending inventory will be 1700. Starting inventory will be 1000. So total production that is required is 502,000, as there are certain inventories that are maintained at the end of each month. So overall, the production will be made by the overall in a quarterly manner. Whatever the production that will be made by the organization is 450, 700, 435,700 units will be produced by the company. This is how we calculate production cost. Okay. Now we have production values. Then we are supposed to calculate
we are supposed to calculate direct materials budget. We are supposed to. This is the second part of the question. Okay, so let's fine, ignore all those things. Let us take all the values fresh. Okay, now these are the production values. Okay, so now production means we have to take units, right? Better rather than taking from here, let us take it from production budget. Okay, total number of units. So these are the total number of units we will be producing, and for month four it is from but for month four it is 1700. Now we have total number of units that will be producing for the month. Based on the number of units, we will be calculating how much material is required for producing those number of units, and for each unit of material that is used, there is a cost that is allocated. So when we multiply total number of units into that cost, we will get total cost that is required to like produce whatever the production that we plan. So what is the unit material unit per unit cost? This is equal to material per unit cost. That is the cost is this one. Units produced 10. So to generate each unit of whatever the product it is, we require 10 materials. Okay, so this is 10. We need to pull it like give same values here. We can do it in two ways. We can use this option is equal to this. Otherwise, we can make this a static reference. And we make it a dollar E and dollar T. If we practice Excel exercises, you might be aware of. And when we drag it here, this will be like this. And what I do is that I will copy and paste. Still, it shows same. When we give this kind of form, the value will be same for each part. Okay. Now production needs how much material is required by the production. Here, production means how much material. Maybe that's why I'm telling like I randomly give some names to them. So make sure you give better names. So, like when compared to my work, I want you people to give better names to the each. Okay. So here material required, total material required for production. So that is multiplication of 10,000 into this because for generating each, for producing each unit of product, it requires 10 material units. So for producing 10,000 units, it will be multiplication of 10,000 into 10. So same formula will be applied for all the values. Okay. So this is how we will be calculating, and I will drag it this side to generate value. Now I can see the same formula here. Okay. So this is how we generate desired inventory. So for this purpose, again, I have to calculate this value also. I don't, it is not required. It is not required actually. So let us cross check. What is the inventory that is required? So initially, what is the inventory? 1000 units. Okay. So it is 1000 units. So what we need to do 1000 unit into 10 we have to perform because for 1000 units it will be for 1000 units we are supposed to calculate how many metal units we need. So for that inventory is equal to initial inventory is 10,000 1000 we take reference of that I don't know what is into 1000 this this is 10,000 units. Now for this how much inventory is required? 10% of previous previous years, right? Previous months. So this is equal to this into this is at beginning of that. Yeah, yeah. So I took misunderstood this one. I'm cutting this one. Please follow the video, okay? So I'm cutting this one and I'm adding it at beginning event. Okay. This is for beginning. For this one, it is equal to this into 10%. Okay. Again, we have to use reference sheet.
We have to take it from input sheet because later what we do is that by simply changing the value at input sheet, we can observe how the total income is changed. Okay, we prepare a budgeted income statement. In that we can observe it. So make sure you always take values from a reference sheet like this. Okay, there should be some reference. Without reference, you are not supposed to use. So for these two, I'm lagging them, and this will be incorrect because this is taking value of this one, but we are supposed to take value of month four. So month four, that's supposed to calculate. Month four total units will be this. This is month four again. Okay, so 10% of this one is month one inventory. 10% of month three will be month two's ending inventory. 10% of month four will be ending inventory of month two. That's perfect. So total needed will be, so we take addition of actual production needs. We put actual production needs is desired inventory. Same formula will be applied for month two and month three. Okay, this is sum of these three values. This is straight away. This, so here again, ending inventory is month three ending inventory will be quarterly ending inventory. Beginning inventory will be, so month one beginning inventory will. So that is, so beginning inventory means when the quarter is started, what is the inventory that we need, that we are having. Ending inventory means at the end of month three, what is the inventory that we are having. So for here the ending inventory is for month three will become quarterly ending inventory. Beginning inventory will become month one's beginning inventory as beginning inventory. So don't confuse with that one. Okay, this is how we calculate. Next, beginning inventory for month two will be month one inventory, ending inventory. Okay, so this will be month two ending inventory. Now we have all these things. Material to be purchased. This is calculated as total needed minus beginning inventory. Okay, so this will be our value, and this is calculated. No, this is incorrect. Material to be purchased will be again sum of these three values. Okay, this is how we are supposed to translate. Now, what is the unit cost of each material unit? So it is given in the inputs. I already took it. It is in the document. You can cross check when calculating under the heading of a direct material purchase budget. It is clearly shown what is the material cost of unit 0.06. I think what is the value they give 0.08 10 pounds. So this should be 10. So I made enough. Can you change this to but it's right. When you change it here, it automatically reflects here. Okay. So for this purpose, we are taking all premises. Now it is 11. So it is same for all the 3 months, and it is also same for whatever. So you can simply say is equal to this one. It's fine. Now we are supposed to calculate cost. Cost of material for each month we are supposed to calculate is equal to total materials purchased into unit cost of each material unit. This is month one total cost, month two month three cost. Our total cost that is required to purchase the materials to produce these many materials, these many products is this. This is material cost. Okay. Open the third one. Next, after direct materials, it is direct labor cost. Okay. I hope you are understanding.
So I'm finishing it up just like that. So make sure you listen it once, twice or thrice. Make sure you properly use formulas and finish it. Okay. Just cross check the values, final values that you are getting. Based on that, you can understand if you made any mistake right now. Okay. So now let us evaluate the labor budget. Okay. So same thing. How many units we are producing? So you can take number of units from direct material. Okay. So total number of units that were produced. Right. These are the number of units that are produced. And for fourth week, you are supposed to take it like this. Okay. Get a, ಇದು A week, A week. You know, decide. Ah, okay. Sorry, I didn't get. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పండి. ఇప్పుడు desired inventory ఉంది. అవును. యూనిట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇచ్చారు కదా! ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం చూడండి సింప్లిఫై చేస్తాను. మనం ఇంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు ఇది మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే. ఇది ఎట్లా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం? వాడు సేల్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. దాన్ని డివైడెడ్ బై సేల్స్ ప్రైస్ చేసాం. మనకి వి గాట్ 10,000. ఈ 10,000 యూనిట్ ఒక్క యూనిట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనం 10 మెటీరియల్ యూనిట్స్ కాదు. మెటీరియల్ యూనిట్స్. దేర్ ఇస్ నో ప్రైస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ థాట్. ఓకే. ఈచ్ మెటీరియల్ యూనిట్‌కి యూనిట్ కాస్ట్ ఇంత అవుతుంది మనకి. 0.08 యూనిట్ కాస్ట్ అవుతుంది. సో మెటీరియల్స్ పర్ యూనిట్‌ని బేస్ చేసుకుంటే 10,000 యూనిట్‌కి మనకి 1,00,000 ఖచ్చితంగా 1,00,000 యూనిట్స్ అవుతాయి మెటీరియల్ యూనిట్స్. ఓకే. సో దాంతో పాటు మనం వి హావ్ టు మెయింటైన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మంత్ ఇంత ఇన్వెంటరీ అని మన స్టాక్‌లో ఉండాలన్నమాట. ఆ ఇన్వెంటరీ ఎంత ఉండాలనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సెకండ్ మంత్ సేల్స్ ప్రొడక్షన్. సెకండ్ మంత్ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం 15,000 వేసాం. సో ఈ రెండు కలుపుకుంటే దిస్ విల్ బి అవర్ టోటల్ ప్రొడక్షన్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ యూనిట్స్ లో అదంతా. మెటీరియల్ యూనిట్స్ లో క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. ఇదేంటి మనకి పోయిన నెల అంటే ఈ క్వార్టర్ కి ముందు క్వార్టర్ లో ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ ఇది 10,000. ఓకే. సో మెటీరియల్స్ టు బి పర్చేస్డ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి మెటీరియల్ యూనిట్స్ ఎన్ని యూనిట్స్ మనం పర్చేజ్ చేయాలని. సో మన దగ్గర ఇక్కడ ప్రైస్ లేదు ఇంతవరకు. ఇక్కడ దాకా వచ్చింది కూడా ఏంటి మనకి ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూనిట్స్ వీ హ్యావ్ టు పర్చేస్. ఓకే. సో నౌ వీ హ్యావ్ 105,000 మెటీరియల్ యూనిట్స్ మనం పర్చేజ్ చేయాలి. ఈచ్ యూనిట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కాస్ట్ 0.08. సో కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ విల్ బి 8,400. అండర్స్టూడ్? డౌట్ ఉందా ఇంకా? క్లారిటీ వచ్చింది కదా? ఇవన్నీ కూడా వీఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ యూనిట్స్. దిస్ ఇస్ ద ఏరియా వేర్ వీఆర్ యాడింగ్ కాస్ట్ టు ఇట్. ఓకే. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్. చాలా మంది హిందీ వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి. Production is 10,000 units. For each unit of production, we need 10 material units. 10 materials we are required. There is a requirement. So to produce 10,000 units, we need 1 lakh because 10,000 into 10, it will become 1 lakh. Inventory will depend on next month's production. It is 10% of next month's production. So we have to maintain 10% of this means 15,000 as inventory at our stock. So total, like whatever the production that is required for sale and whatever the production that is required for inventory, both will combine to become total production, total material units. So making the production, how many material units we need, that is calculated here. Now we have already have 10,000 of additional initial inventory. So 10,000 means we are having 1,000 units. 1,000 units into materials required. When we calculate, it becomes 10,000. As we already have 10,000 units in our inventory, we need not to produce 15,000, maybe 5,000 enough, right? So because next month inventory, if we like
మేబీ అంటే అది మనం 10,000 మైనస్ చేస్తే వి గెట్ 105,000. ఆల్రెడీ మన దగ్గర పాత ఇన్వెంటరీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని మైనస్ చేస్తే మనం యాక్చువల్‌గా ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? హౌ మచ్ వి హావ్ టు ప్రొడ్యూస్ అనేది వచ్చింది. So from that we like based on these values we calculated material cost. Each material unit cost 0.08. When we multiply total number of material units into material cost, we get actual material cost. So 36,560 will be the total material cost for quarterly to produce these number of units. Okay, just simplify. I hope. Okay, ఇంకోసారి వీడియో చూసి మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ప్రస్తుతం అయితే క్లియర్ అయింది కదా డౌట్? So now let's calculate this one. Again, మనం ఇక్కడ ఏంటి ప్రొడక్షన్, ఇది ఏంటి లేబర్ పర్ యూనిట్, లేబర్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ పర్ యూనిట్, ఇవే వస్తాయి అంటే మేబీ బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ పర్ యూనిట్ వీఆర్ సపోజ్ టు టేక్ అగైన్ పర్ యూనిట్ వాల్యూ. సో రాదర్ దెన్ అగైన్ గోయింగ్ టు రిఫరెన్స్ షీట్ calculating it, we take it from the previous calculations, we can take it. Okay, so now what I did is equal to, and I took month one units and I just simply dragged it here. We get all the 3 months values, and for the fourth month, I go to the page, the like direct materials page, and I will select it. And okay, so here what it is given, labor per unit is 0.067. So how it is calculated? What are the values that are given in the document? That is for producing each unit, it requires 5 minutes of labor. So here the cost is in hour, but here the labor is in 5 minutes. We have to transform 5 minutes into hours. So to transform that, an hour is equal to 60 minutes, right? 5 by 60 is becomes, for 5 minutes, whatever the hours required will be 5 divided by 60. So that is calculated here. The input sheet, I calculated it. So you can check it. So here, labor per unit is 5 minutes. That becomes 0.083 hours. Understood? So we are transforming minutes into hours. This is minutes and this is hours. We need hours value because when we multiply total number of units into this value, we get certain hours that are required to complete the work. And for each hour, value is given here. For each hour, labor cost is for each hour some 15 something given. I put in 15. So for each hour, it is $15. So we are transforming 5 minutes into hours. Then we took whatever the cost that is mentioned here, 15 per hour. What we are doing is that we are just calculating. Even like this value is taken from input sheet. You can see that like whatever the transform value is there. So let me take it again. Is equal to from inputs. I can take out transformed value. This is 5 minutes, and I'm transformed it into hours. I'm taking this value, 0.3. The same value I will be taking in all the weeks. All the time. So I made it a static reference and just copy it and paste it. So this is how we do it. Next, total hours, labor hours needed. What are the number of labor hours needed? That we can calculate when multiplying these two things. Is equal to this into this. Okay, we need 833.50 hours. Like this, we can calculate. Now, this is the one that is given in the video. In video explanation, they mention guaranteed labor hours. Okay, so but here we don't have any such kind of thing, so we are just simply kept it 0. Otherwise, you can remove this column, this row. I'm simply making it 0 because we don't have any such kind of data. The labor hours paid. So for this, what they mentioned is among these two values, for example, labor hours needed and the guaranteed labor hours, whichever the value is greater, they are taking that value for which labor hours is paid. For example, if this is 10,000, okay, 1,000.
This is 833, but we are having the resource available for 10,000 hours. So we are supposed to pay 10,000 hours. For example, this is 500. So, but we need at least 833 hours that has to be supported. So we definitely use it for 833 hours. So in that case, what happens? You are supposed to pay for 833 hours. So among these two, whatever the value is higher, that has to be taken. I'm sorry. So what I'm doing is I'm using if condition. If this is greater than this, then I am taking this value. If that is failed, I'm taking this value. Okay. So this is a simple formula. What it is IFP. Okay. Now, as this one is greater, I got that value. Okay. So similarly, I am taking the same formula for every option, every month. Okay. So these are the values. Now let us find what is the hourly wage. In input sheet, it is clearly given. Hourly wage is $15. Okay. So I'm making it static and I'm tagging for 3 months. Same value is copied and pasted in quarterly. Now I'm multiplying labor paid into labor hours that has to be paid into hourly wage. Now I got labor wages. Okay. So these are the labor wages. And this is the total wage. Okay. So now if you cross check, this column is sum of C6 to E6. These three values are added and mentioned here. This is actual value, so that is kept like that. And these are the labor hours that are required. So these three values are added and kept inside this cell. Next, these are all values are zero. You can remove this column actually. Okay. If you remove it is then it is fine. Then these two columns, these two rows you can remove actually. Now, whatever the values we have, labor hours paid, that is given here, and these values are multiplied by 15, and finally we got total labor cost. అర్థమైందండి అర్థమైందండి హలో సో సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ మనం ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ బట్టి ఎన్ని యూనిట్స్ వస్తున్నాయి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది సో వెరీ సింపుల్ నెక్స్ట్ లెట్ us టేక్ ఓవర్ హెడ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ I'm doing this. No worries. If it's our sheet, we can delete it. Okay. Now, give me a second. So now, let us go to again given sheet. Here it is clearly given that we will be having for overhead things like maybe extra cost kind of thing. So we plan for some XYZ thing. Maybe like we plan that one labor will come and he will work for a whole day, and we have to pay 500 rupees. But after like while completing the work, he is asking for like food, water, some other kind of supplies. Okay. So what happens now? The actual cost is 600, but other things also incurs cost, right? Such kind of cost we usually call overheads. Okay. So to complete the actual work, to ensure that actual work is completed in expected cost, they're also supposed to give some kind of facilities that happen. So maybe it also includes some different type of other things. Maybe like some other third party verifications will be done on the work. Maybe to ensure that the security is maintained for whatever the product you have manufactured. So for all those things, we will be there will be incurring of different type of costs. Okay, so here it is clearly given supplies, inspection, maintenance, repair, and utilities. These all are variable things. So when one person comes, we will be giving food to one person. When two people come, we have to pay for two people. So based on the number of people, the value is differing, right? But such kind of costs are called variable costs. Whereas fixed cost is something which will not change. Even 100 people come, the fixed overhead cost is 1100 rupees, $1100. This is fixed thing. These
these values change based on the number of units they are produced. So they are also dependent on number of units we produce. So again, we need number of units that are produced. So we are taking values of number of units that we have produced. Okay, and this again, seven. Now we have for each unit of production, it involves $0.02 of supplies. So for that one, what we have to do, we will be multiplying 10,000 into 0.02. 0.02, again, I took this one as reference. Let me remove and add it again. Okay, this is, we are having production values. This is multiplied into supplies cost. It is in input sheet. In input sheet, there is supplies. For the supplies, the value is 0.02. I have taken that. Okay, I'm making this one again static. So whatever the value that we take from the input sheet, mostly we use static reference, and I'm dragging it to make generate values for month 2 and month 3. Similarly, we take again production value that will be multiplied with inspection value. Inspection value is 0.1. So go to input sheet, inspection value, you are taking it. Now again I'm making it a static reference, and I'm dragging it to generate value for month 2 and month. Okay, again maintenance, taking this value of input, going to input sheet. I will be taking maintenance and input value as center. Now again I am making it static, dragging it for month 2 and month. It will automatically change that. Finally, we have utilities. For utilities also same thing, number of units into per unit utilities cost. It is 0.0. I'm taking static difference. Then what I do, I will be dragging it to generate value for other. If you cross check all these things, these are sum of month 1, month 2, month 3. All the values are same. Sum of month 1, month 2, month 3. Sum of month 1, month 2, month. Okay. So all are sum of month 1. You don't need value of month 4 for the calculating overhead budget. Okay. So this is how it happens. Now we are supposed to add all these four to generate overall overhead budget. Okay, let me click on auto. It selects it. So I am adding these four values to generate variable overhead amount. Okay, so I'm dragging it again. So now this is the overhead amount. Again, we have a fixed overhead expense. I will go to input sheet because I mentioned fixed overhead expense value. This is taken by me. I'm making it static. Actually, it is done on the right. Checking the sheet. I'm dragging it to time like month, up to month two, and it automatically calculated so that thousand. So the document it will mention 1100 actually. I made this, so it's showing as 1000. I'm going to change like this is 1100. So overhead cost is calculated here. Fixed overheads are calculated. Now I'm calculating total overhead. Total overhead will become variable overhead plus fixed overhead. So this is equal to variable overhead, total overhead, variable overhead plus fixed overhead. So we need to combine both the values. We can say that overhead costs are 10500. Okay, this is overhead cost. Now, final is this final one? Selling and administrative cost. Yes, selling and administrative cost is the final one. So for this table also, I took all the values here.
I mentioned all the values. Did not mention same way I mentioned. You can make changes. Because in hurry, I didn't prepare it well. Make sure you prepare it well. Okay. So let me calculate this. I will remove all these costs there. Okay, again, this depend on total production value. So what are the number of units that are produced? So let me take this one, try to click here. Again, I will take this value and I will say 70. So these are the values for all the 4 months. So I can remove these two things. Fine. Actually, what I did is every time in each sheet I took values. Later, considering the scenario and whatever the work we do for this week, considering this week work, that kind of activity won't work. We have to maintain input sheet. So I changed it again. Now we are supposed to calculate variable selling. So again, for selling purposes, whatever the products we manufacture, for selling purposes, it also includes variable selling expenses and fixed selling expenses. Let us fix fixed selling as expense first. So it is clearly given fixed selling is 2500. Actually, it is 1500, I guess, 2005. So let me change it to 2500. So I will make this one static. It's very simple act actually. Every time I make converting it into static reference and constantly fragment it. Okay. So let me flag it. But into and and variable expenses, there are two types of expenses, sales commissions, three types, delivery and office expenses. This is total variable expense. So now let us calculate for this one. This will be based on number of units, so 10,000 units into what is the cost of sales commission? For selling each unit, it is 0.0 per unit. So for selling 10,000 units, it costs 200. Okay. So now let me make this one static expense. It's almost done. Almost 1 hour class is was supposed to be written. Okay, I will make it change. 0.030. Actually, I made these changes for next question. Scenario analysis. Because I made some changes. This is fine. 0.03. Next one is for delivery. Again, we will be taking total production units into delivery expenses. Again, I will make this one static. I will mark it like this. So these all are again additions. Addition of for 1 month, 1 month to month. We are supposed to do this B1, B6 plus B7, C6 plus B6. That is the value. Okay, similar for all the values, we will be calculating addition only. Like we will be taking sum of all the 3 months values. For office support, what it will be again? Number of units into office support cost. Office support cost is 0.5. So again, I will convert this into static. Yeah, tell me. Sure, sure. Awesome. Okay. So 2.03, yeah? That's unfortunate. Is it this wrong for studies, not wrong difference? Yes. Okay, this is done. Now we are supposed to add all these three. So simply auto sum
it will directly give this value, drag it. This same, it is total cost will be variable cost plus fixed cost. So this is equal to this plus this value. So these are the values based on the given data. Okay. So this is how we prepare different type of budgets. ఇలాగే చేశారండి కొంచెం డిఫరెన్స్ అవసరం. సో వాట్ ఎవర్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనము బడ్జెట్ క్రియేట్ చేయాలి. బడ్జెటెడ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అనేది లాస్ట్ టాస్క్. సో వాట్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ what is the total monthly sale that we have received? 65,000. So now it is good. Though there is a sales cost here. Uh, ఇక్కడ మనం బై మిస్టేక్ ఏంటంటే వాటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. వాల్యూస్ తీసుకుంటా మల్టిప్లై is equal to 65. So already there are values that are given. So I'm not making any changes to that. So now ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ నేనేం చేశానంటే ఇలా ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా ఈ వాల్యూస్ ని straight away I brought it here with reference. Okay. So what I do now, direct material budget, ఈ బడ్జెట్ పేరు తీసుకొని నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను. చేసిన తర్వాత వాట్ ఐ టుక్ రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ వాల్యూ వదిలేసి ఈ యూనిట్స్ వదిలేసి ప్రొడక్షన్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఇక్కడ నుంచి 10 నుంచి కిందికి తీసేసుకున్నాను. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ అంటే ఆ బడ్జెట్ మొత్తం నేను డ్రాగ్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. ఇక్కడ దాకా వచ్చేస్తాను. సో లైక్ దిస్ why is not this? Maybe it is not showing decimals. Got it. So this is the total value of budget. Okay. సో అదేంటంటే నేను రిఫరెన్స్ తోటి ఈ సైడ్ పెట్టేశాను. అందులో పెద్ద నేను చేసింది ఏం లేదు, జస్ట్ రైట్ రిఫరెన్స్ తీసుకొని వాల్యూస్ ని తీసుకొని వచ్చాను. అగైన్ ఇప్పుడు అది అర్థం కాకపోతే సెకండ్ ఇది చూడండి. సో డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్, డైరెక్ట్ లేబర్ బడ్జెట్ నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ ద హౌ ఐ జనరేటెడ్. సో ఐ టుక్ వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ ఐ గేవ్, ఆ నేమ్ నేను తీసుకొని ఇక్కడ నేను దాన్ని పేస్ట్ చేస్తాను. సో యూనిట్స్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తాను. యూనిట్స్ కింద లైన్ నుంచి నేను కాపీ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లేబర్ పర్ యూనిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు తీసుకొని లేబర్ పర్ యూనిట్ కానించి నేను కాపీ చేసుకున్నాను. లేబర్ పర్ యూనిట్ ని నేను సైడ్ కి రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఇట్ గివ్స్ వాల్యూ లైక్ దిస్ అండ్ ఐ కెన్ ట్రాక్ ఇట్ డౌన్ విత్ జనరేట్ వాల్యూస్. ఓకే. సో దీన్ని నేను హైలైట్ చేసుకున్నా. ఇట్స్ మై విష్. యూ డోంట్ హైలైట్ ఆల్సో నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. నెక్స్ట్ ఓవర్ హెడ్ బడ్జెట్. Again, I'm going into overhead budget. I'm copying this up and pasting it here. Also for this section, first units ది వదిలేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ దాని నుంచి తీసుకున్నాం మార్కెట్ కొంచెం. Okay, so overhead budget లో I will remove first column production వదిలేస్తున్నాను. From second row I'm taking. So now I remove this. మనకి ఎప్పుడైనా రిఫరెన్స్ లేదనుకోండి కిందికంటే జీరోస్ వస్తాయి. జీరో వచ్చిందంటే అక్కడ రిఫరెన్స్ లేదు, అంతవరకు ఎండ్ అయిపోయింది. సో నా వాట్ ఐ డూ, వీటిని నేను వాల్యూ చేస్తాను. సో లాస్ట్ కాలంలో వచ్చేది మన వాల్యూ. ఓకే. సో వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ అనే దానికి మనకి వాల్యూ లేదు కాబట్టి అక్కడ జీరో వస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్. సో వీటి మీద ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాను, ఇంక్రీజ్ ఇండెంట్ అనే ఆప్షన్. రెండు సార్లు కొడితే లోపలికి వెళ్ళి ఓకే. ఇది యాక్చువల్గా టోటల్ ఓవర్ హెడ్ వాల్యూ, వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ అమౌంట్. And again we have fixed overhead amount and limitation and total overhead costs. So this is the total overhead. Okay.
Next, final one more budget is there, that is sales and administrative budget. Sales and administrative budget is popular. Again, I'm going into sales and budget. Sorry, sales and administrative budget. Keeping variables, selling administrative. Production in the leదంటే so it is not required. Actually, sheet మనం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్ వాల్యూ పైన వచ్చేసి ఓకే we already calculated కాబట్టి దాన్ని తీసుకోవాలి దీనికి ఏం అవసరం లేదు బికాస్ దిస్ ఇస్ సెట్టింగ్ అన్ని రకాల జీరోస్ వీటన్నిటిని కూడా మనము ఇండెంట్ యూజ్ చేసుకుందాం దీనికి ఇంకొక ఇండెంట్ ఇస్తే నెక్స్ట్ సో టోటల్ సేల్స్ టోటల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ సో ఇది నాకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలుసు అంటే ఓవరాల్ గా బై ఎండ్ ఆఫ్ quarter we have 292,500 as sales value. Okay, అంటే 292,500 as sales value. We have different costs here. The costs అన్నిటిని రిడ్యూస్ చేస్తే మనకి యాక్చువల్గా ప్రాఫిట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటుంది రెవెన్యూ మైనస్ రెవెన్యూ అంటే ఇక్కడ దిస్ ఇస్ రెవెన్యూ టోటల్ రెవెన్యూ 3 months కి కలిపి మైనస్ దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్స్ ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో తీసేసేయాలి డైరెక్ట్ లేబర్ కింద కాస్ట్ అవుతుందో తీసేసేయాలి ఓవర్ హెడ్ బడ్జెట్ తీసేసేయాలి అండ్ selling and administrative expenses theta. If cost equals this is the formula. Revenue minus four type of budget that we are calculating. Enter what we get some value. So this is how the first task has to be come. Okay. Now this is done. But second task మనం ఏం చేస్తామంటే there are a couple of questions that are given here. Okay. So we perform sensitivity analysis and we perform scenario analysis. First, let us go with sensitivity analysis. సో దీన్ని మనం ఈ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఒరిజినల్ అని సేవ్ చేస్తాం దీనికి మనం సేమ్ డాక్యుమెంట్ ని దీని పక్కన సెన్సిటివిటీ అనేది జస్ట్ సమ్ నేమ్ ఎందుకంటే we want to perform sensitivity analysis అంటారు so what is the profit we are having 178,990 make a note of it when we are having given values the value of profit income or profit whatever it is same okay income or profit 178,990 ఓకే సెన్సిటివిటీ అంటే ఏంటి వెన్ వి మేక్ సర్టెన్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఇందులో ఏదైనా ఒక వాల్యూ చేంజ్ అయితే మన ఏదైతే ఇన్కమ్ వాల్యూ లెట్ us టేక్ ఇన్కమ్ దిస్ 178,990,000 ఓకే ఈ వాల్యూ వచ్చిన ఇప్పుడు ఇందులో ఏదైనా ఒక వాల్యూ మార్చామనుకోండి మనం సో ఇఫ్ వి మేక్ సమ్ చేంజెస్ టు ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్ హౌ దిస్ వాల్యూ విల్ బి ఎఫెక్టింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ సో లెట్ us మేక్ ఇన్కమ్ ఎలా అనుకుందాం మనం జస్ట్ మనం ర్యాండమ్ గా ఒక వాల్యూ ఇస్తున్నాం ఇన్కమ్ 178,990 to remember that. Okay. So then difference తీసుకోవట్లేదు మనకున్న వాల్యూ పెట్టాలి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాడు ఏం అడిగాడు మనం ఇక్కడ హౌ మచ్ డస్ ద క్వార్టర్ నెట్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ సేల్స్ ఆర్ 10% మోర్ ఈచ్ మంత్ దాన్ ఫోర్కాస్టెడ్ సో ఈ సేల్స్ వాల్యూస్ 10% ఇంక్రీజ్ అయితే ఈ ఇన్కమ్ వాల్యూ ఎలా మారుతుంది అని అడుగుతుంది హౌ ఇట్ విల్ బి చేంజింగ్ వెన్ వి లైక్ వెన్ దీస్ వాల్యూస్ చేంజ్ by 10%. So దీన్ని 10% మార్క్స్ చూద్దాం మనం సో లెట్ us take original values here. So percentage we take here. ఇక్కడ మనం this is percentage value. So 10 తీసుకుందాం ఒక 10 అన్న okay these are actual values right దీనికి ఈ యాక్చువల్ వాల్యూస్ ని పక్కన జరిపేస్తే నేను దీస్ ఆర్ ఇన్ క్యాలిక్యులేషన్ కదా ఈ సెల్స్ ని మనం యూటిలైజ్ చేస్తాం ఎక్కడంటే అక్కడ చేసేరాదు మనం ఈ సెల్స్ ని ఒక కాపీ చేసుకొని ఈ సెల్స్ ని మనం అప్డేట్ చేస్తాం how we are updating it. So this is equal to actual value into 1 plus this. 1 plus this అంటే ఏంటి 1 అంటే 100% యాక్చువల్గా when we take it in percentages. Plus 10, 110% అవుతుంది. Okay. So
So let's make this static again so that మనం దీన్ని డ్రాగ్ చేస్తే it applies to all other values. Okay. So when we increase the sales value by projected sales value by this, what is the income? Income has increased by increase we can see this, right? Before we are having 178, now it is 197,000. So when we make changes, 10% increase అయితే automatically the income value got increased. Okay, so what is the question asked in here? How much does the first quarter net income increase if the sales are 10% increase? So maybe ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం అనుకోండి is equal to 198 minus this అనుకోండి. పర్సెంటేజ్ తీసుకున్నాం అనుకున్నాం అనుకోండి is equal to this divided by this. ఓకే, జస్ట్ సింప్లీ ఫాలో చేసుకోండి. చూడండి మీరు అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే బికాస్ ఆఫ్ ద చేంజ్ వాట్ హ్యాపెన్ ద అమౌంట్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 18,899 అండ్ percentage increases because of 10 percentage increase in sales value. The income increased by 10.56%. So this is how we write answer to this question. You are supposed to show these both the values, maybe some kind of calculations you have performed. So మనం మాన్యువల్ గా చేసినట్టు చూపించవచ్చు, ఎక్సెల్ లో చేసినట్టు చూపించవచ్చు. సో అమౌంట్ ఇంక్రీజ్, so you can take this one here. Original ఇక్కడ పైన వస్తుంది. సో ఇక్కడ అమౌంట్ is percentage of this, both values. Now let us try with the second question. Sensitivity. So మనం సేల్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది సెన్సిటివిటీ. బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్ వాల్యూ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ విల్ ఇంక్రీజ్. అది నోన్ ఫ్యాక్ట్, బట్ చెప్తాను సింప్లిఫై చేసి. నెక్స్ట్ వన్, ఒకవేళ 15% డిక్రీజ్ అయింది అనుకో, వాట్ విల్ బి ద ఇంపాక్ట్, హౌ ఇట్ చేంజెస్. 15% డిక్రీజ్ అంటే మనం ఏం ఇవ్వాలి, -15 ఇవ్వాలి. ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఉండాలండి, మళ్ళీ మీరు మర్చిపోయి 15 పెట్టారు అనుకో, 1500 టైమ్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో మేక్ షూర్ యూ ప్రాపర్లీ చేంజ్. అప్పుడు ఏమైంది, నౌ the income got decreased. This is the calculated income. This is original income. దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే అమౌంట్ డిక్రీజ్ అయింది. ఎంత డిక్రీజ్ అయింది, -15.84% డిక్రీజ్ అయింది. Okay, this you can explain. This is what we call sensitivity. In your own sentences, you are supposed to write. Using original sales quotations, what is the impact of first quarter net income if the desired FG inventory is increased from 10% to 25%. So inventory మనము ఎవ్రీ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ ఒక ఇన్వెంటరీ ఈ మంత్ లో మెయింటైన్ చేయాలంట బేస్డ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ మంత్ సేల్స్ వాల్యూ. అంటే వాడు ఏమంటే ఈ వాల్యూ ఉంది కదా, ఈ వాల్యూని 25% చేంజ్ అయితే ఏమవుతుంది, కానీ వాల్యూస్ అన్ని ఒరిజినల్ వాల్యూస్ ఉన్నారు. అంటే మనం ఇనిషియల్ గా ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ సేవ్ చేస్తాం కదా, దాని వాల్యూస్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ ఒరిజినల్, ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ రావాలంటే ఏం చేయాలి, మనం దీన్ని జీరో చేయాలి, మేక్ ఇట్ జీరో. సో నా ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. సో నా దిస్ ఇస్ ఒరిజినల్ వాల్యూ, ఒరిజినల్ షీట్ వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీకి 25% ఏమంటున్నాడు, ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ 25%. సో వాట్ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్, సో he clearly says that for the original projections we are supposed to make inventory. The inventory should be increased from 10% to 25%. When we made this, what happened? So here, because of this, what happened? The amount got decreased. Okay, when we maintain more in inventory at the organization because of maintenance costs or because of some other issues, got reduced. When it is increased, the amount is decreased by -2,000 and percentage increase is, no, percentage decrease. Minus means it is decrease. Percentage decrease is -1.14%. That you can discuss. Okay? There are two other sensitivity analysis related things. What is the impact on the first quarter net income? It's the cost of labor per hour increased from 15 to 25. So again, let us go back, make it 10%. What they want is labor costs are improved. Okay, so what is this mentioned? Labor cost per hour increased from 15 to 25.
Initially, it is 15, right? Labor cost. That has to be increased to 25. Again, what happened because of increase in labor cost? Definitely, it will impact on profits, right? Negative. So what happened? It got decreased. It got decreased by 37,500. Because of such a change, the profit got reduced by 20.9%. It's a simple sensitivity analysis. Okay. So now, last one, what it is all about first quarter net income. Okay. So usually it is mentioned that in 5 minutes, one labor, 5 minutes of labor work will produce 1 unit, right? Now, if it is increased to 10 minutes, what happens? Again, we get like we made original values. All these are original values. Now I am changing this 5 to 10. If it takes 10 minutes, definitely it reduces again. So if you see that if by changing that annual income, the whatever the quarterly income that we are making, that is reduced by 31.43%. So these all activities are decreasing the profits. Okay. So other than the sensitivity analysis, we need to make changes to the values, original input values. By making changes to those input values, how they are influencing the income value that we have to discuss. Okay. So it's a very simple thing. Once you make the sheet, you'll understand it. Need not to submit this Excel sheet for this. You are supposed to show the calculations, how it got influenced. If you keep screenshots of the Excel sheet, it is more like a more valuable to your document. So, but make sure you arrange them properly in a table. Just not just like whatever I included. You are supposed to create an arrangement. Okay. So నేను ప్రసాద్ చెప్తాను we miss it almost. So I don't want you to miss it. Make sure you properly arrange it. అర్థం కాకపోతే ఒకటి రెండు సార్లు వినండి కానీ ప్రాపర్లీ అరేంజ్ చేసుకోండి బికాస్ అందరు ఒకటే స్క్రీన్ షాట్ పెడితే అగైన్ ఇట్ విల్ బి ప్రాబ్లమ్ ఓకే సో మేక్ షూర్ ఎవ్రీబడి డూ ఇట్ ఆన్ దేర్ ఓన్ విత్ దేర్ ఓన్ ఐడియా సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ సెన్సిటివిటీ అనాలిసిస్ అయిపోయింది లెట్ us go to scenario management. Scenario management లో వాడు ఏమంటున్నా అంటే there are two cases that are given by him. First case is best case. బెస్ట్ కేస్ లో మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ చేంజెస్ చేయమన్నాడు అగైన్ ఏమన్నాడు ఇందాక మనం పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ కదా దాన్ని 25% అంటున్నాడు 25% ఇంక్రీజ్ అయిందంట డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ 0.06 పర్ బెస్ట్ కేస్ దిస్ ఇస్ 14 దిస్ కాస్ట్ పర్ అవర్ ఇవన్నీ మనం చేంజెస్ చేయాలి ఫస్ట్ కేసు ఒకటి ఇచ్చాడు 25% డిక్రీజ్ అవుతుంది 10% కాస్ట్ రేట్ పెరిగింది లైక్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ సో లెట్ us డూ సినారియో అనాలిసిస్ సో దీనిలో మనకి డేటాలోకి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఇఫ్ అనాలిసిస్ అని ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది మీకు ఇది లైక్ 2007 ఎక్సెల్ మోడల్ నుంచి అన్నిటిలో ఉంటుంది వాట్ ఇఫ్ అనాలిసిస్ ఇఫ్ యూ గో ఇంటూ వాట్ ఇఫ్ అనాలిసిస్ దెర్ విల్ బి సినారియో మేనేజర్ సో సినారియో మేనేజర్ ఓకే ఇట్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి లెట్ మీ డిలీట్ దిస్ సో సినారియో మేనేజర్లోకి వచ్చి క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఓకే సో యాడ్ కొట్టినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గివ్ సినారియో నేమ్ సో మై వర్స్ట్ కేస్ this is the name given by me and I am going to change certain cells ఇది కాదు I'm removing that one I will change this cell percentage increase చేంజ్ చేయాలి కానీ percentage on ఏది దగ్గర చూస్తుంది percentage sales okay so 25% increase చేయమన్నాడు this one change చేయాలి comma again direct material cost by 10% direct material cost ఇక్కడ ఇది చేంజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ 6 minutes అన్నారు total minutes is taking that change there total minutes this one this has to be changed తర్వాత labor cost 18 per hour and labor cost 18 per hour ఇది చేంజ్ చేయడం ఇక్కడన్నీ మనం ఏ సెల్స్ చేంజ్ చేయమంటున్నాడో ఆ సెల్ నెంబర్స్ వేసుకుంటాం ఓకే సో లేబర్ కాస్ట్ తర్వాత ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ చేంజ్ చేయమన్నాడు ఫిక్స్డ్ సెల్లింగ్ చేంజ్ సో రెండు సీక్వెన్స్ లో తీసుకుందాం మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ ఫిక్స్డ్ సెల్లింగ్ ఓకే ఇది అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో సెల్లింగ్ కమిషన్ అన్నారు ఓకే సేల్స్ కమిషన్ డన్ ఇవి క్రియేట్ చేయమన్నారు ఓకే ఇవి చేంజెస్ చేయమన్నారు ఇంతేగాని ఇంకేం లేవు ఓకే
ఇవి చేంజెస్ చేసి మనం సబ్మిట్ కొట్టినప్పుడు మనకి బేసిక్ సినారియో ఉంది కదండి. మన ఫస్ట్ ఒరిజినల్ డేటాలో ఉన్న సినారియో అది మోస్ట్ లైక్లీ సినారియో అంటున్నాం. ఇప్పుడు మనం 2 కేసెస్ జనరేట్ చేస్తాం. ఒకటి వర్స్ట్ కేసు, ఇంకోటి బెస్ట్ కేసు. సో నౌ లెట్ మీ యాడ్ దిస్ వన్. ఒక కేసు యాడ్ చేసేసాను. సో ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇవ్వమంటున్నారు. ఫస్ట్ మనం ఏమి ఇచ్చామంటే వాల్యూస్ 25%. ఫస్ట్ దాన్ని అంతే నేను సీక్వెన్స్ లో యాడ్ చేయమన్నా అనమాట. ఇక్కడ వచ్చే కాలమ్స్ సీక్వెన్స్ లో యాడ్ చేసుకో. 25% అది మళ్ళీ 25 ఇచ్చారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 25%. సెకండ్ వన్ ఇట్ ఈస్ 0.10. సో 0.1. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి 618. సో 618. తర్వాత 2500, 5000, 2500, 5000, తర్వాత 0.051. ఓకే, సో ఓకే కొడితే యాడ్ అయ్యి ఇప్పుడు మనం సమ్మరీ కొడితే సమ్మరీ వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే వీ వాంట్ వన్ మోర్ కేస్ టు బి క్రియేటెడ్. సో దానికి మనం యాడ్ కొడితే ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ వచ్చేసేటువంటి మళ్ళీ మనం కొత్త యాడ్ చేయాలి. దీనికి మనం మై బెస్ట్ కేస్ అని ఇద్దాం. ఓకే, ఇది కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు అండి కావాలి. ఓకే ఓకే కొట్టిందండి. ఇక్కడ 25 యాక్చువల్ బెస్ట్ కేస్ కి 25 ఉంటుంది పర్సెంటేజ్. ఇందాకలో మనం మైనస్ ఇవ్వాలి, అది ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. బెస్ట్ కేస్ కి వెళ్ళినప్పుడు 25% పాజిటివ్. ఇది యాక్చువల్గా 25% లోవర్ అంటే మైనస్ ఇవ్వాలి మనం. డైరెక్ట్ మెటీరియల్స్ 0.06 అన్నాడు. ట్యాబ్ 414 414 తర్వాత 1000 1500 1000 1500 తర్వాత 0.0 0.0. ఓకే, వరస్ట్ కేస్ మనం ఇది -25% ఇవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ ఎడిట్ కొడితే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ. ఓకే కొట్టండి. ఇది మనం -25 ఇవ్వాలి. -25 ఆర్ లైక్ 25 -25% ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఓకే, దీన్ని కూడా ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేస్తాను. -0.25 దీని కూడా -25%. ఓకే, నా షో అని కొట్టొచ్చు లేదా సమ్మరీ అయినా కొట్టొచ్చు. లెస్ట్ ఐ విల్ కీప్ ఆన్ సమ్మరీ రిజల్ట్ దేనికి సంబంధించి రావాలి మనకి? ఇన్కమ్ ఆర్ లాస్ కి సంబంధించింది రావాలి. ఇక్కడ ఇన్కమ్ లాస్ ఉంది కాబట్టి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఆ ఫీల్డ్ ఇస్తున్నారు. మేక్ షూర్ దట్ ఈస్ ఇన్ సేమ్ షీట్. అందుకే ఇన్కమ్ మనం వేరే షీట్ లో ఉన్నా కూడా అది ఇన్పుట్ షీట్ తోటి ఇన్కమ్ తెచ్చి పెట్టుకోవాలి. ఇన్కమ్ వాల్యూ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఆ ఇన్కమ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దీనిలో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఓకే క్లిక్ చేస్తాం. నౌ వీ గోట్ సమ్మరీ. సో ఇనిషియల్ గా ఉన్నది ఇది 178.990 లాగా వచ్చింది. మనకి వరస్ట్ కేసులో మన వర్స్ట్ కేస్ సినారియో ఇచ్చినప్పుడు ఏదైతే మనకి సేల్స్ డిక్రీస్ 25%, తర్వాత వన్ మోర్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ 0.1. నెక్స్ట్ 6 is the minutes that takes to complete the work. 18 is the per hour cost. The 2500 is what it is. 2500 is variable. Sorry, fixed overhead cost. It is fixed selling expenses. Last week సేల్స్ కమిషన్. ఈ సినారియోలో ఉన్నప్పుడు 94,000 విల్ బి ద ప్రాఫిట్. అదే బెస్ట్ కేస్ సినారియోలో వచ్చినప్పుడు 259,387 ఇస్ ద వాల్యూ దట్ విల్ బి జనరేటెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వి క్రియేట్. నౌ ఇక్కడ వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి చూసుకోవాలి. క్రియేట్ చేసాను. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్ నెట్ ఇన్కమ్ ఫర్ బెస్ట్ కేస్ ఇష్యూ? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? ద బెస్ట్ కేస్ వాల్యూ ఇస్ 259. Okay, what is my worst case scenario value? So worst case scenario value is this. Okay, so scenario management value you can write something. So based on the analysis, some XYZ content you can add. There is last step, that is weighted average తీసుకోమంటున్నాడు. ఏంటి మనకి ఒరిజినల్ డేటాలో వచ్చిన వాల్యూ అవుతుంది కదా, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది. 0% అంటే ఒరిజినల్ వాల్యూ. ఈ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 వాల్యూస్ కి యావరేజ్ తీసుకోవాలి.
Average ఎట్లా తీసుకోమంటున్నాడు? For this value, it is 0.5 into 0.5 plus ఈ రెండు వాల్యూస్ కి 0.25 వెయిట్ ఇవ్వమంటున్నారు. ఓకే, దిస్ ఇంటూ 0.25 ప్లస్ దిస్ ఇంటూ 0.25. ఇది వెయిటెడ్ యావరేజ్ అంటాము. దీన్ని మనం ఇంటూ సింబల్ తీసుకోవాలి కదా. సో ఒకసారి దీన్ని తీసుకుని మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేయాలి. అదే వాల్యూ వచ్చింది. ఇది వాల్యూ. ఓకే, సో వాట్ యావరేజ్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయమన్నారు. ఏమన్నారంటే ఇక్కడ వెయిటెడ్ యావరేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయమన్నారు. ఏమన్నారు? క్యాల్కులేట్ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్ నెట్ ఇన్కమ్ బై వెయిటింగ్ ద మోస్ట్ లైక్లీ యాజ్ 0.5. అంటే ఫస్ట్ దానికి మోస్ట్ లైక్లీ వాల్యూ 0.5 వెయిట్ ఇవ్వమన్నారు. 0.5, 0.25, 0.25 అంటే మొత్తం యాడ్ చేసి ఎంత అవుతుంది? 1 అంటే 1 అంటే 100% అంటే 50% weight is given to the most likely value. For other two values, 25% weight, 25% is given. అది ఇచ్చినప్పుడు it will be this value 177,841.875. ఓకే, డివైడెడ్ బై అయిపోయింది అండి. డివైడెడ్ బై 100 రావాలి యాక్చువల్గా. ఇది 50 ఇంటూ 50 ఇంటూ 25 ఇంటూ 25 డివైడెడ్ బై 100 రావాలి. యాక్చువల్లీ ఈ ఫార్ములా ఎలా రావాలంటే, సో ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ అనుకోండి, ఎక్స్ ఏ అనుకోండి, ఏ ఇంటూ 50 ప్లస్ బి ఇంటూ వి ఇంటూ 25 ప్లస్ సి ఇంటూ 25. ఈ మూడింటిని యాడ్ చేసి divided by 100 here. This should be the formula actually. So 50 divided by 100 అయిపోయింది already 0.5. 25 divided by 100 అయిపోయింది, it is 0.25. That's already done, calculated. Okay, division రాలేదు. Okay, got it right? Hello, Srividya. So అందుకు division రాలేదు. Okay, so this is such a lengthy session. Maybe